inua, inua, inua Bwana inua, sababu wema. Rukia Bwana rukia, 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 rukia Bwana rukia, sababu wema. Rukia Bwana rukia, 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 rukia Bwana rukia, sababu wema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu wema. Pigia Bwana makofi, pigia, pigia, pigia Bwana makofi, sababu wema. Wapi vigelegele wadhani? Bana, bado tuongeza sasa. Wapi vigelegele wadhani? Na ndio na mtu kinaloga. Nikatoe kauli kanini before nikaribisha pasta. Nikisema jump una jump. Haya jump. No, ongeza sasa jump. Haya, nikisema jump mbele unauko mbele, sio? Haya front. Front. Back. Back. Front. Side. Side. Haya, basi ndio mwambie. Haya. Sasa unafanya opposite ya kile nasema. Nikisema front unaenda back. Sawa? Are you ready? Yes. Haya, front jump. 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 Front. Nani ndio hapa sikia. Haya, tuone 1 2 go. Jump. 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 Haya, jump. Wewe try mali. Jump. Jump. Yeah, sideways. Yo. Gini haya. Jump, right. Kila mtu jump. Wewe try mali. Jump. Jump. Front. Side. Wapi kumbazi. Hello. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ndio. Tulikuwa tunaomba na ifikanie. Tunafaa kumshukuru na kumwambia stahili juu sio nguvu yetu au kujitolea kwetu. Haleluya. Ni uwepo wake tu na ametupenda hivyo. Kwa hivyo ni kumwambia stahili, hakuna mwingine kama yeye. Juu wakati tulianza huko 2019 tumekuja. Haleluya. Na tunaona mkono wake. Na naenda akituweka nguvu nyingine, bidii nyingine, sio kujitolea kwetu. Haleluya. Sio ati vita tumepigana kuliko wale wengine. Lakini ni upendo wa ni upendo wake. Na nikasema kama anataka iko kitu anataka kujitukuza ajitukuse. Haleluya. Juu ni lazima kuonekane kuko na kitu kizuri na kitu kibaya. Haleluya. Na anasema ninajitukuza na yote mazuri na mabaya. Na wakati anajitukuza iko yule anaumia na yule mwingine anafurahi. Haleluya. Lakini hatutaki ati sisi wote tuko huku tuumi. Tunataka kufurahia. Na wakati unasikiaga mto inateremka, kuna ota miti kado ya mto kwenye kitabu cha Ezekiel 47. Kuna kuaga na matunda, neno linasema kuna kuaga na matunda. Watu watakuwa inazaa kila mwezi. Kila mwezi. Kwa hivyo matunda ya kila mwezi. Kwa hivyo tunafaa kujivunia matunda yake. Na kwa hii safari juu ni vita tumepigana. Haleluya. Neno linasema tumepigana vita. Na wakati tunapigana vita ni lazima na sisi tupigane ndio tuige. Na tuanze safari ya ile tutaenda katika jina lake Yesu Kristo. Mimi sijui yako umepigana nayo gani. Sijui umepitilia gani. Ni vita gani umepigana ndio ufike hapa. Mungu ndiye anajua. Anajua juu kila mtu akona shida yake. Tukisimama hapa tuseme wewe simama. Utasikia yangu nilikuwa ninaona kama ninapitia mazito, lakini ya huyu vile nimesikia yangu afadhali nisiogee. Lakini Mungu ni mwema katika jina lake Yesu Kristo. Wacha tuguze neno kiasi kidogo. Haleluya. Wakati tunanena naona mato kiziko. Choka. Hakuna choka. Biblia.
Gilbert. Pale 7 man. Wakati Yoabu alikuwa anaenda kupigana vita, kwenye kitabu cha Samueli chapter 2, Samueli wa pili chapter 12 kutoka mstari wa 26. Samueli wa pili 12:26. Wakati huo Yoabu aliushambulia Raba, mji wa Waamoni, naye akateka huo mji wa kifalme. Yoabu akatuma ujumbe kwa Daudi, nimeushambulia mji wa Raba, nami nimelikamata bwana lao la maji. Bwawa. Ni wakati mtumwe alikuwa anashambulia. Haleluya. Akaenda akapigana vita. Ni wakati alipigana vita, akaenda akateka nyara hiyo mji. Na wakati tulikuwa huku, nakumbuka tulikuwa na George, tulikuwa tumekuja kuona saba. Haleluya. Nikuabiria tuliabiria, lakini wakati tulikuja tukaanza kitu inaitwa vita, kushambulia hii mji. Haleluya. Ndio tunataka ukue kwa mikono yetu, tunataka kujishikilia. Haleluya. Lakini ile vita tunapigana sio ya mwili, ni ya kiroho, ni ya kiroho. Na ndio unaona siku ya leo tumekuja hapa, tumepigana vita katika jina lake Yesu Kristo. Na ikafika mahali George akakuja kaniambia, nimesikia watu wale wanaanza kukubali. Haleluya. Ndio sio sisi peke yetu tulikuwa tumefika wapi? Hapa iko wengine walikuwa wanataka isha shamba. Lakini vita yetu tulia kiroho, tukaambia Mungu ingilia, jitukuse. Na wakati Mungu alijitukuza tukasema ni asante. Na George akakuja kaambia Daudi, tumeushambulia mji. Haleluya. Na wewe utafanyaje Daudi? Sasa wakusanya watu wote waliosalia, upige kambi kuuzunguka na kuuteka. La sivyo nikiuteka utaitwa kwa jina langu. Haleluya. 7 men. Siku ya leo tumekuja kupiga kambi. Haleluya. Tuuteke nyara hii mji. Haleluya. Juu tukikaa utatekwa na wengine. Kwa hivyo ni lazima tujishikilie kwa hii mchaga, kwa jina lake Yesu Kristo. Haleluya. Ndio uwe mchaga wetu. Juu wengi wanaangalia, wanataka kuinyakua. Lakini kwa uwezo wa Bwana na utukufu wa Bwana ndio tumekuja hapa kushikana, ndio tuunyakue kwa jina lake Yesu Kristo. Ndio tukawekea msingi, wakati tunawekea msingi ndio tunaunyaku. Kwa hivyo hakuna mwingine ataigiria. Haleluya. Juu atakaza anasema na kweli kule kuko na wenyewe. Na wenyewe akiwa hakuna mtu anaweza ingia wapi? Huko. Na siku ya leo ndio tunauteka nyara ukue wetu. Haleluya. Ndio tuanze kutawala kwa hii mchanga. Na kwa hivyo juu wakati tunautawala ni lazima tutemee ile mapepo ya mababu tujui walimwaga damu, tujui walifanya nini kwa hii mchanga. Haleluya. Na sisi ndio hatutaki hizo dhabihu zitufuate, au wale watakuja kukaa huko watoto wao wafuatwe na hizo laana. Lazima tutemee hizi madhabahu zao. Tusiamulize sirudi mahali zilitoka. Kama ni kaburini, zimewakuta wapi? Kaburini. Haleluya. Kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tukue uhai katika jina lake Yesu Kristo. Ni upendo wako Baba, si
nikakuita, upesi ukaitika, baraka ukamimina, dhana una chuchuchu, yote ukafunika. Yawe, Yawe, umbali huu umetufikisha Baba, umbali huu ni upendo wako Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, yeah. Top G niliishi kwa kushindwa, lakini sasa naishi kwa vishindo. Sikuwa sure for sure, pia mi Christ alinifia pale msalabani for sure. Mkristo niliishi kujihukumu na kujigauge kutokana na maoni ya wasee, but by God's grace nikasoma masomo ya the life ministry na mtazamo wangu ukachange from temporal to eternal. Sahi kijana top of the range na spin a stable family and a ministry to preach the true gospel, na sio kubrag, ni testimony kuwa the word of God ni true. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Umbali huu umetufikisha Baba, umbali huu ni upendo wako Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, yeah. Ulitujua sisi kabla tukujue, ina mafunzo katupa sisi tuelimike, jinsi vile upendavyo Jehova, nasi twalinena neno lako Baba, hey. Ni jukumu letu tuwafunze, walijue neno na sheria zako, ili neno lako liwe nguzo maishani mwao na neema zako. Wewe kimbilio letu, ulitufia msalabani ukatuosha dhambi zetu Baba, tunainua macho kwako Baba, yeah. Umbali huu umetufikisha Baba, umbali huu ni upendo wako Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, umbali huu umetufikisha Baba, umbali huu ni upendo wako Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, sitwasema asante, umetuchagua Baba, yeah. A big thank you to the founder, Life Ministry, the Bill Bright, and all associates. Bila kusahau, let's do as commanded in Matthew. Basi watu kwa wapi vigelegele? Habari zenu, naitwa Elijah Gadogo na nimeshukuru sana kwa hii siku ya groundbreaking. Kwetu ni siku kubwa sana because ni ile siku tuna dedicate kazi yote kwa Mungu, because si tunajua si kwa nguvu zetu ama ujaja mingi, because si ni experts, hiyo ni ukweli kwa kujenga Mizizi. Mkienda kwa zile project zote tumefanya, we are the best. So tunajua hiyo sifa ni yetu, lakini hatutakai kuichukua sababu tunajua kuna mwenye ametufikisha hapo. So siku ya leo sana sana ni maombi, na tunakujaga tu kushukuru Mungu vile George amesema, tunabarikiwa, tunarudisha shukrani kwa Mungu. So wakati huu sasa tutakata keki tukiongozwa na hawa wanadada. Hao ndio tuongoza kwa ofisi. Kwa ofisi sisi tunashukuru kila siku. Kila siku lazima tukue na ibada. Hivyo ndio yani tuko ndani ya neno. Yeah, because tunajua hapo ndio nguvu zote ziko.
So hata kwa customers wetu msikie mkiwa mahali ambapo kunafaa zaidi, because najua hata nyinyi mnaomba sana, ndio maana mmepata hata fedha za kuja kuinvest na sisi, na tunawashukuru sana sana. Na hata mkisikia watu wengine si mtatuletea, mkuje wengi, tuendelee, Mizizi iendelee, ndio Wakenya wengi pia wasaidike. God is good all the time. and all the time. God is good and that is nature. Wow. Amen. Siku ya leo niko na furaha na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ni siku ambayo sisi wote tumekuwa tukiingojea, na nashukuru Mungu amefanikisha siku ya leo. Najua we gave a very short notice and most of our customers could not manage within that short time, but I'm happy because the Bible tells us where 2 or 3 are gathered, His presence is in their midst, isn't it? And wherever the other customers are there, we thank God because they have been well represented. And actually, I can surprise you. Within the shortest time possible, we have the most customers. Most of the times when we are doing the groundbreaking, we have either 1 or 2 or none customers, isn't it? But I thank God that today we have a good number of customers, and we are happy to see you. And we're also very happy because the pastor has said they are young people, and for sure this is a project that has the most youthful people. Situpigia Mungu makofi. Most of our projects we sell to customers who are either at their retirement or actually beyond retirement. But for this one, we have seen a change because most of our customers are very youthful, which is something that we thank God. And it also shows that we have a long way to go as Mizizi, because we are continuing to carry dreams of people, young people, people who are starting families, people who have young families, people who want to have homes in the earliest time possible. And for sure you can also encourage them. If you start early, your life will stabilize early, and you're going to do big things than you could have done. You can imagine somebody maybe who is at their retirement, they are looking at owning their first home. You can imagine, before they have their second and third, which most of it is an investment, you're getting a rental income, you can resell. You see, you'll be able to do more. So we believe this is a journey, and we want to encourage people. Let us continue holding hands, because it is a journey of faith. This is not something that we are saying it is by our power. It is not by our power or by our might, but we put God first and we trust together. And the pastor has said we came here before we even bought, and we prayed, we went all around. It was a forest. Actually, I was talking to the neighbor, and the neighbor was telling me they were very afraid here because there are even wild animals. But now they are happy. Already they can feel comfortable, they can feel secure, and we thank God because of that. And we want to appreciate all of us, and even people who are on the ground, because for sure this is work that can only be possible with teamwork. So we want to appreciate everybody, starting with our customers, our very able customers. May God bless you. Let us appreciate our customers with one. Kuna makofi nitawafundisha inaitwa señorita. Tuta appreciate customer wetu na señorita moja. Sawa? So unajua customer because hawajui hawatapika, si ndio? So ni sisi tutawapika. So wale wanajua señorita, tutengeneze mkono tukapatie our very able customers one señorita for believing in us, and so that God will bless them. They get more money. Hii project isha within 8 to 10 months, isn't it? The pastor amesema, because we believe it. Señorita, asante. That is to our customers. We'll also appreciate our pastor and our pastors, our men of God, and everybody who prays for Mizizi, everybody who stands on the gap for Mizizi, because I believe all of us, every day we wake up, when you are saying your prayer, at one point you say,
remember Mizizi. So I assume that is all of us. Pastor akiwa pale mstari wa mbele, sababu hata neno anatusomea na tushikilia. So hiyo ni kama kwa Mungu na kwa sisi pia tukishukuru kwa sababu ya na pia kuwa na wachungaji, isn't it? Senyorita moja, si ndio? Sasa tumeielewa. Senyorita moja. Senyorita. Asante. Meshaishika. Sasa hiyo ingine ni kila mtu anafanya kazi kwa Mizizi, tukianzia na chair lady, tukianzia na CEO Gilbert hapo kwenye site, foreman, mafundi, watu wako kwa ofisi, kila mtu, yani una mtenda kazi. Wewe ni mtenda kazi pamoja na Mizizi, na sisi wote ni watenda kazi pamoja na Mizizi tu. Nini one senyorita, tutayarishe senyorita. Asante. I want to appreciate everyone and may God bless you, and I want to encourage us to continue standing on the gap. Tusichoke, si ndio? Tusichoke. Everybody has a heart, isn't it? Has your heart ever given up? Has your heart ever given up? Whether you are sleeping, whether you are awake, whether you are walking, whether you are driving, whatever you are doing, ukiwa kwa matatu, ukiwa wapi, wacha tusichoke kufanya nini? Kutenda wema, si ndio? Tusichoke kutenda wema. So vile roho, to borrow example kutoka vile roho huwa inapamba. Roho ikisimama, kazi kuisha, si ndio? Yeah, so tusikome. Hata ukijisikia saa nyingine mwili inakuwa ni gonjwa, lakini bado roho inaendelea kupump down, si ndio? Yeah, so that is my encouragement. Tusikome kutenda wema, isn't it? Na tukifanya hivyo Mungu atatubariki. Kila mtu hapa amejishikia mchanga. Niwapatie history kidogo. Tulianza na estate inaitwa Penguin, na tukiwa Penguin already ni project tulianza 2019 na sasa hizi tumesha hand over, watu wanaishi. Tulianza hiyo project. Most of us tulikuwa, isn't it? How many were there? Like all of us, most of us. Tulikuwa Pastor Made, Elijah, Gilbert, Patrick, Robert. Yani most of us bado tuko na tunaendelea. Na tuna encourage hata wale wamekuja tuendelee hivyo hivyo. Yeah, so a word of encouragement. Bado tulishika nini? Mchanga. Tulishika mchanga Penguin na tukaomba Mungu atusaidie tupate hata mchanga nyingi zaidi. Hii ni project yetu ya ngapi? Who can make a guess? Yeah? Yenye tumefanya ground breaking. Acha nione kama watu wanakuanga rada. Robert. Yeah? 8. Umenoa. Yeah? Eh. Acha tu appreciate. Anaitwa Kitili. Kitili. Acha tu appreciate na senyorita at least after hiyo. Senyorita. Yeah, brother Kitili ni ndugu, tulikuwa tunafanya na yeye kazi, nilikuwa nimeandikwa mahali. Kazi yangu ilikuwa kama clerk, nachukua majina za mafundi wenye wako site na nawalipa. Alikuwa mtu wa mkono. Nashukuru Mungu saa hizi hata ameshakuwa fundi, si ndio? Naitwa Samuel Kitili. Asante. Anakumbuka vizuri. Hii ni project yetu ya 9. The first project was called Penguin. The second project was called Heritage. The third project was Peacock. The fourth estate was Hummingbird. The fifth was Pigeon. The sixth was Peacock 2, Heritage 2, and recently we did SSS Waiganjo, and now we have done Ostrich. And we thank God because all these projects, all of them, 2 of them you have handed over. If you go to Pigeon, it's 80% done. We'll be handing over in August. If you go to Hummingbird, we'll be handing over by faith in September. And Peacock, at least November. And those are projects that we started in 2020. The one we started in 2019, we have done it. The one that we did in 2020, they are very well online. And we believe by the end of this year, we shall hand over at least 4, not less than 4, isn't it?
and Mungu akitusaidia we'll also hand over Heritage 2 and Peacock Phase 2, isn't it? And all this work is by faith. The way we started that time when tulikuwa tunachukua mchanga, kuna watu I'm sure walikuwa wanatuangalia wanashindwa, hao watu wako sawa, watajenga kweli? And I can assure you all those projects tukianza Penguin ilikuwa kwa imani ile, purely by faith. Hatuko hata tumemalizana na mambo ya shamba, tulikuja tukimaliza tukitafuta customer. Hizo zote tume hand over, tumesha ground break hizo zote, all of them. At least we have the titles. Hizo title already tuko nazo, na we thank God because we have other projects that Mungu pia ameendelea kutupanulia, na pia baraka ikikuja hatuwezi kataa. Sisi ni kusimama kwenye pengo, kunyenyekea Mungu afanye nini, atutumie, si ndio? Isn't it? Yeah, but we are happy and we want to encourage the people who have bought here. That is not final. You have had now your house. Once you are done, you are not paying rent, don't continue walking the journey. Come and get an investment. You can imagine, hii nyumba unanunua let's say 4.5. By the time tuna hand over in 10 months it's 6.5 at clean 2 million. Yani pesa unaweza ambiwa ni ya wizi, lakini ni clean money, isn't it? And we continue that way. Na pia sisi wenye maybe tunaona ni kama hatuwezi, kuwa na imani yako ndio itafanya upate, isn't it? Kama uko hapa unaona mimi sitawahi pata, kwa nini usipate? Hata kitili, kwa nini usipate? Si ati kuna Mungu wawili, si ni yule na yule customer Mungu anaomba ndio bado tunaomba. Si hata sisi anaweza tusaidia. Yeah, it's by faith. You can even start small. Si lazima uanze na kama hii. Unaweza anza na kadogo, isn't it? Yeah, and by the end of the day, when we after some time, after some years, we'll all give God the glory, si ndio? Yeah, juu hiyo ndio tunasemanga hiyo ni ya Mungu, glory ni ya Mungu, na baraka ni zetu, glory ni ya Mungu. Tuseme hivyo nikimalizia. Tuseme baraka ni zetu, glory ni ya Mungu. Haya. Hiyo ndio closing speech marks. Tuseme baraka ni zetu, glory ni ya Mungu. Haya, sasa turudie. Baraka ni zetu, glory ni ya Mungu. Baraka ni zetu, glory ni ya Mungu. Isn't it? So baraka zitakuja tutazipokea, lakini sisi turudishie Mungu nini? Utukufu. Isn't it? Ya tupokee baraka, turudishe utukufu. Isn't it? Na kazi yetu itakuwa rahisi na Mungu najua atazidi kutubariki, kutupanua na kutuonekania. Asante, nirudishie MC wetu, na pia Mungu akubariki MC. Mkuu kufanya kazi mzuri. Yeah, mkanyangie hapo. Mbarikiwe. Amen. Inakuja. Sasa wacha nichoche. MC wetu, si ni kweli? Sasa fanya kitu mzuri. Tumpigie señorita, si ndio Sema señor. Ngapi? 2. Wacha niongeze moja nyingine moja yangu, si ndio Haya, señor. Ya mwisho. Back my Africa. I am not doing anything official. I was want us to be free. Open your mind and listen, because I am here as a voice. I am not just a child, but a generation that is being lost. I cry, but my tears have run dry. So let us just try to have a conversation. Save the questions, for later answers are still hard to find. I come from a generation called the millennium, those who seem knowledge. But deep within, they are just ignorant, those who seem to fall in line with the trend. But truth be told, they have nothing to hold in their defense, because their minds have been twisted too much to the west, that anytime they think of the east, they feel betrayed. The curriculum does not help either. Trained on what to think, but not how to think. You teach me about Martin Luther and his dream, but tell me what is this nightmare that will still live in?
You teach me about the history of the colonials, stuck in a world of self-pity, always having to play victim. I wonder, instead of locking us up in this slave mentality, why don't you teach me about revolutionaries? You teach me about the Mau Mau, how they hide in caves and fought for our freedom. But do we have to resort to violence to earn some respect? I know truth is a foreign language to me. But let's lay out some sense. Listen to the voice of our decaying generation. You teach me all that is white is superior and that is being inferior. Why is it that we only talk about Americans' dream? Can't Africa have a dream too? Why is it that you only keep on pushing me to the West? Yet we all know wherever you go, Mizizi Africa Homes is the best. I wish what I learned in school is something that will bring me back to my roots. I wish what I learned in school is something that will bring me back to my roots. Samantha, the African poet. Wow. Señorita. Jojo dalai won like. Hey.